നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. ഇൻഫാക്ട് I was fortunate enough to watch I think other first season ആയിരുന്നില്ലേ, Gentleman first season I think I watched it. And you had Gentleman season 2 recently, which I missed actually. ഞാനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് മിസ്സായി. So yeah, that is only one part of Dr. Anil Abraham. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ, you're practicing hair and skin is part of dermatology anyway. പിന്നെ you are an author, you write drama, you act, you direct, you have acted in movies. So ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് നൺ എന്ന്. അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയണവർക്ക് അറിയാം. സോ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷം ബാംഗ്ലൂരുള്ള സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 6 മാസമായിട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നാട്ടിലെ ചാലക്കുടിയുള്ള. അപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം പറയണത് ചിലപ്പോ നോട്ട് റൈറ്റ്. അവർക്കൊരു തീം, ഒരു സബ്ജക്ട് വേണമായിരുന്നു, ഒരു ഐഡിയ വേണമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഹെയർ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിൽ നാച്ചുറലി ഹെയർ ഫോൾ കുറയ്ക്കും, ഡാൻഡ്രഫ് കുറയ്ക്കും, പിന്നെ എന്താണ്, മുടി നരക്കില്ല, ഓൾ ദോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദോസ് തിങ്സ് എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവരുത്. സോ ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ദേർ. സോ വി കെയിം അപ്പ് വിത്ത് സം ഐഡിയ. അഗെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോയി പറഞ്ഞു, വി ഹാഡ് ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഗൈ, the owner of the company, he was saying like he told 6 brands പറഞ്ഞു ഹെയർ ഓയിലിന്റെ. ഈ ഹെയർ ഓയിൽ ബ്രാൻഡുകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓണേഴ്സ് ബാൾഡാണ്. So on what basis you trust it's an option that you take, no? അത് നമ്മൾ again ഇത് inappropriate ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ്. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പേരാ പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേര്. ഒന്ന്, ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ഇത് ചെയ്യണം, ജിമ്മ് മറ്റേത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും, സർ, ഇഫ് വെയിറ്റ് ലോസ് വാസ് പോസിബിൾ ഡോക്ടർ, ദെൻ മുകേഷ് അംബാനിസ് സൺ വുഡ് നോട്ട് ബി സോ പ്ലംപ് എന്ന്. ഒന്ന്, they are just using it as an example. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്ന്, അവര് പിന്നെ അനിൽ അംബാനിയും മുകേഷ് അംബാനിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി അവർക്ക് അത്രയും മുടിയില്ല തലയില്. The question is, did they want to have hair? Whatever they wanted to have in life, they have. It is a question of priority. What do you want? You want to have good skin. You want to have good looking teeth. And if your teeth are like mine are up and down, I don't care. It does not make any difference to me because I think my personality is supported by a crooked smile. It's okay. It's up and down, and that adds to the charm, I imagine, if you think there is charm. I don't want perfection. So you can't say Anil is a cosmetic person and he has not corrected his own teeth. But if you want to correct your teeth and you want absolutely perfect teeth, shiny, white teeth, perfectly in order, there is a possibility that you can do it. So the question is not who is fat and who is dark and who has hair on the head, but did they want to do it? And if they wanted to do it, could they do it? You look in your own Malayalam film industry, there are people who wanted to do something and they have achieved it. People who want to maintain a fit body, they are doing it. People who want to have hair on their head, they are doing something about it. Either a wig or they are getting a hair transplant and coming back. People like Mr. Anil Kapoor who want to maintain fitness well into their late 60s and 70s, they are doing it. Appo what you want, you achieve. Don't make society decide what is good and what is bad for you. Athre njan parayunnullu. ഒരുവിധം എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എക്സ്പെൻസീവ്, ബട്ട് ഡെർമ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഡെർമ സൊല്യൂഷൻ, അതിന്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ റിലേറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ കോസ്റ്റ്ലി സൈഡ്? ഇതൊരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് മെനി റാൻഡം തോട്ട്സ് കെയിം ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ്. ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്, മെനി പേഷ്യൻസ് വരുന്ന പറയും, ഡോക്ടറെ ഈ മരുന്ന് ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ, ഇതിന് കുറച്ച് വില ഉള്ളത് വല്ലതും ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കും, അതിൽ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ചീപ്പറാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം അത്രയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ ഡോക്ടറിന് ഇതിൽ എന്തോ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. No doctor is getting a percentage of the medicines that they write. The reasons why the medicine is expensive is because most dermatology category where the medicine is classified as cosmetics. It will be a moisturizer, a cream, or a lotion, or a shampoo. These are all medications which in the government taxing system of medications is at the highest level.
So if I were to take an antibiotic tablet or I were to take a painkiller, adilulla tax will be relatively okay because patients need it for pain. Patients need it because they have got an infection and they are going to die because of pneumonia. Adil tax korchu korkum, there will be some concessions, there will be some reduction in the tax for the pharma. But when you label something a whiteness product or something which is a night cream anti-aging, then it comes in the cosmetic category. So sometimes I have this problem with people who come in who are carrying Gucci bags and wearing large diamonds and have just been to the spa for a treatment. Doctor, oh my God, I just got a treatment. It was really lovely. And it cost me about, 10,000 rupees, but the masseuse was just fantastic. But this cream cost 300 rupees. Doctor, ഇത് കുറച്ച് ഒരു 100 rupees cream ഉണ്ടോ അതിന്? They want to put that on the blessed face that they went to PVR, had popcorn and spent about 2,000 rupees. Then they're going out for dinner with their friends to a pub where the bill will come to 10 or 15,000 rupees. But the blessed cream that you're going to put on your face, which is going to make a difference to your life and your look, you are trying to see whether there is one which is 100 rupees cheaper. Sometimes the inside KPSC Lalita or this one will kick in. And the character I'm talking about, the one amachis we see in the movies, is like, ഒരു പാനിപ്പൂരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ആ പൂരി കിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിനയുടെ ഒരു കെട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടോ. That is what they're trying to do with basic things which are required for their skin. The other day a patient came in, വന്ന് എന്നെ ബോട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ഷാംപൂ ആണ് ഡാൻഡ്രഫിനുള്ളത്, പക്ഷെ ഇതിമേ എഴുതിയേക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന്. So I told them the label says solution only because they are trying to overcome the thing. If they label it shampoo, it becomes another 10 to 20% costlier because then it becomes a hair wash product. This is a medicine used for somebody with dandruff to remove. It is a shampoo. It works as a shampoo. But ada label idam pattilla. So one, yes, dermatology medicines are costlier because they are taxed more. And second, no doctor is sitting and making money out of that. They don't have shares in your cosmetic companies. They just happen to be writing products for a particular specialty, which is expensive medicine. I feel honestly, as a consumer, not as a doctor, don't compromise on things which go onto your skin because you should not be putting something which causes more damage than the disease that you already have. So think about it carefully. Sometimes cheap and best is not always the best. One quick question, as in terms of portion complete, you have clinic in Bangalore. Are you also providing online consultancy or, because hair loss in the karyam, it's a global issue or probably in the Malayali sense, Malayali, especially, people working abroad, they face this, I mean, I don't know, even generalizing this is wrong. Mostly അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് people working in the Gulf side, probably they may face this. So are you providing such consultancy or can they approach you for consultancy that way? Online consultation കുറെ നാളായിട്ടുണ്ട്. It has become a felt need because ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നാട്ടിലുള്ള പേഷ്യന്റ്, US UK പേഷ്യന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതൊക്കെ ശരിയാ. അവിടെയാണ് ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ മാക്സിമം ആയിട്ട് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. You will be surprised, Ashish. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പേഷ്യന്റ് JP നഗറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ആ ട്രാഫിക് കാണുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ട്രാഫിക് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു തവണ വന്ന് കാണും, പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ആവുമ്പോൾ അവര് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ, ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ ഡോക്ടർ, ഇത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവർ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ദർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം നൗ. The Karnataka Medical Council has a system. There are steps to go through. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് usually what we require is previous prescription and what medication you're taking. അത് ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷൻ, നിങ്ങൾ ഈ സൂം കോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഡയനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയവോൾ എന്ന് കേൾക്കും, അതിലൊക്കെ തെറ്റും. സോ ഐ ഡു ഇറ്റ് ഓൺലി ബൈ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജിങ്. ദ ലാസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംസ് ടു യു ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കം ടു യു ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസസ് ആർ മച്ച് ലെസ്. അതുകൊണ്ട് അത് വാട്സ്ആപ്പ് ത്രൂ ആ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ മെത്തേഡ് ഫോർ മെനി പീപ്പിൾ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദെയർ ഡോക്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെൻ ദേ വാണ്ട് സം. ചിലർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സണ്ണോ ഡോക്ടറോ വല്ലതും US UK പോകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് പ്രോക്സി കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നെ when they are traveling they carry it with them in their check-in baggage. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾക്കും MRPയിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും 15% വിലക്കുറവ്. ആശ്വാസ് ഫാർമസി, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്,
കൊടകര. When online ചോദിച്ചപ്പോൾ one more point about dermatology online. ഇതൊരു visual subject ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് online consultation works out very well. Unlike your liver or heart or kidney, I am not having to touch you, feel you, and get some tests done. More than that, if you show me and say, doctor, I have rash over here, or you bend and say my hair is a little less over here, I can see that. It's a visual subject. So other കുറേം കൂടി നമുക്ക് online consultation effective ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, the second part which we thought this was going to be about. Yeah, right, precisely. I mean, that way, first thing, as in, what attracted me was the, satire in Gentleman. Somewhere I read it was a reply or a response to Vagina Monologues. I have not seen Vagina Monologues, but I'm aware of it in the periphery. I'm aware that it's happening. But my thought process came that from the couple of basic facts. Men never discuss their problems. If you see in a social setting, first of all, നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സെറ്റിങ്ങിന് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുക, പിന്നെ ലേഡീസ് ഒക്കെ വേറെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അവിടെ വേറെ ഒരു സെറ്റ്. അപ്പൊ കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ ആസ് എ ടീനേജർ ഐ യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് ഫ്രം both sections because I find the ladies section more interesting. The men will be discussing money or ഇത് എന്ത് വാങ്ങി, കാർ വാങ്ങിയോ, ഇതിൽ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, മറ്റേത് what I bought, what I am going to buy, അത് money related and economic matters. And the ladies will be possibly, I'm stereotyping, will be kitchen, children problems related, recipe, sari vaangyo, ipo idu matte gold, Kalyan Jewellers il mattedundu, angante conversation. So these are stereotypes that we have created. But the sad part about the men's group, അത് അവര് ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയില്ല. അവര് ഇത് എന്തോ ഒരു ഇത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം തെറ്റുന്നു, ഇത് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ only as a joke it is not seen as macho conversation to admit that issues which plague all men also need to be discussed, and men never talk about their issues. അതൊരു കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മയാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന that kind of thing. So where do they talk? They don't talk to their wives effectively. They don't talk to their friends freely. Then where do these conversations happen? So if you look at Vagina Monologues, it was an attempt to make those conversations happen. And I decided it was time that men had their say before they were shut up by the women. So I said, okay, let's give them monologues so nobody's going to interrupt. If you do a play where a husband and a wife are talking to each other, then there is conversation where the man is again going to clam up because he's like, okay, I don't think she understands. Maybe she will misunderstand if I say this. So I wanted him in different situations to have a say and to be able to discuss issues which men don't normally discuss. And as you said, randomly, the kind of things that we are discussing is performance anxiety, impotence. These are things that men just don't talk about. It doesn't exist. As far as they are concerned, the virile male, adine angante idu valichu varthan idonnu illa, adoru manushyane ingane kaliyakalla. So that kind of thing, nee oru small adichittu poda ellam seriyavum. Ellam does not share, like the character actually says in the play. He's quoting Shakespeare. He said, alcohol, it increaseth the desire, but it taketh away from the performance. People don't realize that this constant drinking is not a solution to life's problems. Yes, drink socially because you want to become more vocal, or you think you can laugh and enjoy social context more, but drinking to solve health problems is not going to work out. So those kind of issues, people's gender, sexuality, impotence, old age related problems, loneliness, which men don't like to admit, men don't like to discuss, that was the focus of Gentlemen. But the Aditya version, I remember the ending with that Jimmy Kamal at that time. And in between, I had a chat with Ashwin. So he said, this time it's a different song. And Kirtana was not available, or there was a English. Interestingly, so you are changing the script as well in different seasons. Adrakke Panje na orna play, because it is satire and because it is based on recent socio-political issues are also woven into the play. Adilundu appo namukku humor and comedy allande there is a reflection on what is going on in the world.
Constantly gentlemen ഏത് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും the characters lines and the characters references are constantly changed. Because ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു കാവേരി issue we were discussing, or Chaco was talking about his wife and saying, I was discussing the Kaveri issue with her. The Kaveri may not be an issue at that time. Something else may be an issue. He can be talking, or we were discussing the wrestlers' protest at that time. So whatever is topical has to be woven in. The sense of humor of talking about things which are happening now is makes it relevant. Upper audience, younger audience. Actually, this time, Ashish, എനിക്ക് ഒരു additional tension ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം first round ഒക്കെ ഈ play ചെയ്തപ്പോൾ, this has been from 2003, 2004 onwards, it has been going on. And we have performed in Delhi, Bombay, അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തവണ അതിനേക്കാളും മുകളിൽ കയറിയ ഒരു അധികം ടെൻഷൻ എനിക്ക്. അപ്പൊ വൈഫ് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, ഈ ജെന്റിൽമെൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് now it is a flow അല്ലേ, എന്താ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഇതാണ്? ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഇതാണ് because I have two grown up 18-20-year-old sons watching it. And I don't know the amount of tension that creates, because അവരുടെ അപ്പനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they know me as decent doctor, professional, professor and father at home, being I'm accessible and available, but they don't know that I'm capable of Taram language or Taram issues discuss ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് അത്രയും കംഫർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ അവര് വന്ന് നാടകത്തിൽ വീണ എന്റെ വൈഫ് കൂടെ ഇരുന്ന്, പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ പറയുന്നത് അവര് ചിരിച്ചിരിച്ച് കസേരന്ന് വീണു, because they are not aware of the fact that their father is capable of this kind of thing. And both of them met me later individually, though they don't normally show affection or this kind of thing, and said, I have much greater respect for you as a writer and a person doing plays, even much more than as a parent, because I realize that you have so much of range and variety. For me, that is the greatest compliment I can get in life. Because the tension was to perform before people who are your severest critics, and nobody is a more severe critic than your own children. പുതിയ സീസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? Because we are talking extensively about gentlemen and people are not able to watch. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ. ജൂണിലുണ്ട്. ജൂൺ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഷോസ് ഉണ്ട്. അത് ഓൺഗോയിങ് ആണ്, because all the performers have found that even the ones who are very, very have a positive presence on social media, they found that this gives an additional boost. And I think like the Naziruddin Shah ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ, Naziruddin Shah Ompuri അവരുടെ ഡിസ്കഷനിൽ അനുപം ഖേർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, how much ever സക്സസ് വേറെ ഫിലിമില് കാശും മറ്റേതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും the thrill of theatre is something that cannot be described. അത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാമറമാൻ ഒന്ന് നന്നായി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് തിയേറ്ററിൽ മാത്രമല്ലോ. ഞാനൊരു ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടമായെന്ന് എനിക്ക് ഉടനെ അറിയാം. It can either be laughter or somebody gasping, someone saying poor man, adokka eniki kekam from the first row of the audience. So theatre performer, once you performed on stage, you're hooked. Adu kanjittu adu comparison illa, adu eppozhum cheyan nokkum. So whatever heights these actors have reached, they have become very successful cinema actors, whether it's Rajiv, whether it is Ashwin Matthew, who is now directing his own films. All of them like the thrill of a good theatre performance, and I don't think for any of us this theatre is always be our first love, and we will want to come back to that. The journalist എന്നോട് ചോദിച്ച question which I thought was relevant to summarize a lot of what you're asking. എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് he's thinking that I have schizophrenia or something like that. ഇതും ചെയ്യുന്നു അതും ചെയ്യുന്നു മറ്റേതും ചെയ്യുന്നു, ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറാണ്, അപ്പൊ പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ടീച്ചറാണ്, പ്രൊഫസറാണ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ദേ ഇവിടെ വന്ന് തിയേറ്ററും കോമഡിയും ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഈ മൂന്ന് തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷന് ആൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ഇത് മൂന്നും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്? I find the common C is communication, because without effective communication, whether it is in your field or my field, I cannot be a doctor. Doctor doesn't mean, like you were discussing medicines earlier, prescribing one injection, writing a tablet, say take this and come back after 2 weeks. That is a very weak description of a doctor. A doctor is meant to be a communicator. Unless you can
reach out to the person, empathize and say, I understand there is this black patch on your face, how much it must be affecting you, but the process is slow. It will take about 2 or 3 months for this to fade off. Do this. I'm there with you. We will see you through this. Or white patch, casual, it is just a white patch. But for that person, it is not a white patch. It is a huge social stigma. It is an inability to go out for a social function without somebody saying, spread infectious, so many, there is so much of impact and implications in a white patch. So unless you're able to communicate with the patient effectively, you cannot be an effective doctor. The same thing, you might have volumes of knowledge as a professor. All of us who've been through school and college know that. Some teachers are very, very clever. They're very, very knowledgeable. But if you're unable to communicate that knowledge to the student in a method that they can understand, if you have not chewed and digested and presenting the plate to them in a nice way that they like to, it's palatable and they want to absorb it, the student should look forward to come to that class. That class should be full of eager students, not because you take the attendance. I never took the attendance in my classes because I thought that is the least important part of a class, taking attendance. If you communicate well, your class will be full and everyone will be listening and interacting to you. And the third part is when you're on stage or when you're doing a stand-up comedy act or when you're doing a small reel for Instagram or for YouTube or for Facebook, if you are not communicating effectively, nobody is going to watch your reels. Nobody is going to come and watch your play. The message can be layered. ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ കോമഡി മാത്രം ഒരു ജെന്റിൽമാന്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലർ എന്നോട് പറയും, I was laughing so much, you are so funny, your accent is funny, your Tamil accent is funny, your Malayalam accent is funny, it was funny to see you as a lady. There will be other people who come and say, I laughed at the obvious slapstick or whatever you were doing, but the message you gave me was what I kept thinking about when I drove back home. So those layers and, references, if it's to Shakespeare, if it's to recent literature, if it's to a movie, if it is something going on in politics, so different people will get the layers that you're putting across there. Some will just come in and laugh. Other people, at least it provokes them to think. So what is common between a professor in a medical college, a doctor, and somebody who's doing theater or who's in creative arts is effective communication. And I think whichever field you are, if you understand that effective communication is going to carry you places, is going to take you far, then I think the point to be served from anything that is an inspirational conversation is that communicate effectively and half your battle is won. Brilliant. I think that is good for concluding this session basically. ഒരു കൊച്ചു കാര്യം, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമയില് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അതൊരു ക്ഷീണാവുണ്ടല്ലോ. Like, in Uyare, like, you played Tovino's dad character. So can we see more of your characters in movies? I would love to be in more films. രണ്ട് മൂന്ന് ചെയ്തത് ചാൻസ് കിട്ടിയത് also because Bobby of Sanjay Bobby has studied in St. John's Medical College and was my student. So അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചറായിട്ട് തിയേറ്റർ, സ്കിറ്റ്, കോളേജ് ഡേ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഡേ എന്നൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് വർക്ക് ടുഗെദർ ഓൺ പെർഫോമൻസസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആൾ എഴുതുമ്പോൾ he sees that, okay, sir is fitting for this, he will pick up the phone and call me. My restriction in cinema വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവര് ക്യാഷ് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് which tends to go over many days. അങ്ങനെ ഒരു 2 ആഴ്ച പോയി അയിരൂർ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. 2 ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 3 ആഴ്ചയാവും, ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമാവും. അപ്പോൾ when I have responsibilities in terms of teaching or responsibility as a doctor, that much is not possible to take a main character and be available at any time. Most of these characters, നിങ്ങൾ ഉയരയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടൊവിനോയുടെ father has a cameo appearance. So if I go and shoot on Friday and I return by Sunday night without inconveniencing them and still managing to do a good role, something, be part of something. Uyare for me was also something that I felt strongly about because it was about an acid attack victim, so related to skin, scarring, correction, how does a scar look, all that those were things that interested me and I could contribute also as a doctor in that. So other was very useful. So when I get called by known people who have worked with me, there was a movie that I did with VKP sir. I had done an advertisement for Horlicks with him before that, and he didn't know me from Adam, but after the ad, it was being shot in Kannada, Telugu, Malayalam, Tamil, all those together.
And then he sat at his director's chair after the ad was being shot, and then he called me and he said, "Theatre now." So so he says, you can make out the difference between somebody who is extremely good looking and a model, but has a stiffer body language compared to someone who is in theatre and is comfortable with the character that you've given him, the character that is being played, even in an advertisement. So that makes a difference. And then later, when he did a movie Nirnayakam, he found a role of, I was playing Asif Ali's commandant in the NDA, and he called me in for that role. So those are the kind of things that I enjoy doing. But will I ever be able to play a big role that lasts for that period of time? Highly unlikely. But now you've reached the stage in life where you start making choices. I think the younger generation says only one life to live. So I will make sure that if it's a good role and I've got something interesting, that I will put this on hold and make sure that I do what I need to do. Wonderful. Thank you so much. It's very interesting listening to you. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. എനിക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ I feel it's quite inspiring talking to people, and especially like people like you. I had worked with VKP sir in the film Police long ago. Season 5 ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And he himself being a theatre person, and now his new film Live is coming live next week. Again, another inspiring person, and keep people around so energizing. That's the next thing about him. And സെറ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഗ്ലൂമി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. And even if the shot is not that great, he will say deadly. So that kind of attention to detail, always positive, always cheerful. That is something wonderful we can learn from him. And whatever skills in terms of what he has got from the advertising field, he has put that into movies, and then on top of it, huge amounts of creativity and artistry also in there. Yes. So let's wish his new film also a great success. And Nirnayakam Hindi version is also coming up. Thank you so much, Doctor. We wish to see you more on stage. Actually, we didn't touch upon the comedian stand-up comedian part, which I hope people will come across very soon. In different programs, like video item, direct stand-up comedian ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇനി കൂടുതൽ വരാനിരിക്കുന്നു. And as a professional, it's a പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഞാനൊരു ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് I define design as a problem-solving thing, as a solution for a problem. Design is always a solution for a problem. So that way also I admire you as a solution provider for such problems. So thank you so much, Doctor, for your time. Wonderful talking to you. Yes, was like this. Thank you. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾക്കും MRPയിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും 15% വിലക്കുറവ്. ആശ്വാസ് ഫാർമസി, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, കൊടകര.